The eastern reaches of the Mediterranean lie along the majestic turquoise coast of Turkey. These unique waters are home to numerous endangered species, including the Mediterranean monk seal and sandbar shark. But the Mediterranean is also the most overfished area in the world and is being severely impacted by climate change and invasive species. Right now, almost 90% of the entire fish stocks in the Mediterranean are totally collapsed. Zafer Kızılkaya, a marine researcher and photographer, spent decades working around the world. Returning home to Turkey in 2007, he was shocked at the degraded condition of his home waters and was moved to take action. By 2012, Zafer and his team had established a marine protected area in Gökova Bay as a pilot project for what Zafer hoped would become a vast network of MPAs along Turkey's southern coast. 15 years ago, the Gökova Bay was a kind of nuclear war aftermath looking place underwater. No macroalgae, no fish, nothing, and the small-scale fisheries were collapsed. With protections and enforcement in place, the MPA was soon teeming with marine life that spilled into surrounding areas, boosting business for local fishermen and giving Zafer important momentum for his larger goal. After the success in Gökova Bay, we decided to make a huge ecosystem restoration project starting from Gökova Bay all the way to Antalya, almost 700 kilometers of coastline. Zafer was proposing the largest interconnected MPA system in the Mediterranean. It was a lofty vision that would require years of planning, research, and advocacy. In 2017, he set out to make it happen. We had biodiversity assessment reports done telling us the really important areas like spawning grounds, nursery grounds, critical habitats like sea grasses, Mediterranean monk seal caves, and turtle beaches. On the fisheries side, we did the socio-economical analysis with all the communities. We convinced small-scale fishers that fully protected areas will work and will save your livelihood and your future. Through education and outreach, Zafer won the support of local communities. But the sheer size of the proposed MPA posed a major challenge for enforcement. Zafer's solution was to expand his highly successful Marine Ranger program. Without enforcement, all the marine protected areas are just paper parks. This, ranger systems are the most important programs in all the expansion areas. Partnering with the Turkish Coast Guard, Marine Rangers would be the key to enforcement. Illegal fishing, however, was not the only ecological threat. Rapidly warming sea temperatures have allowed highly aggressive, invasive species to overwhelm entire ecosystems. That's a huge problem. What could we do? Okay, why don't we turn into an economy? We have to eat them, we have to consume them. Zafer and his team worked with fishermen to target invasive fish like lionfish and promoted them at seafood festivals, restaurants, and among celebrity chefs. With a comprehensive management plan in place for the new MPA, Zafer's final hurdle was getting government approval for the designation. So all the stakeholders had meetings, and at the end we proposed our protected areas to the government, bringing the government into the field, showing them what we have done. In August 2020, Zafer's efforts and determination paid off. The Turkish government approved additional marine protected areas along 310 miles of coastline, including 135 square miles protected from industrial fishing and 27 square miles of no fishing zones. This safeguards marine ecosystems and bolsters local fishing communities. As a result, Turkey has established itself as a leader in marine conservation. We are the only NGO patrolling on the sea, fighting with illegal fishers, fighting with industrial fishers, and luckily government is supporting us. Coast Guard is behind us. Maybe not many people can appreciate this today, but one day they will appreciate more because they will understand that this is the only way we can save the nature and people at the same time. For outstanding environmental achievement for Asia, the 2023 Goldman Environmental Prize is awarded to Zafer Kızılkaya, Turquoise Coast, Turkey.
thank you very much for this great honor. I am here today because I have a deep love for the sea and for the abundant life that it supports. Unfortunately, a long history of exploitation of the Mediterranean Sea and its many resources has depleted all kinds of unique species, including the Mediterranean monk seal, sea turtles, bluefin tuna, sharks, groupers, sponges, and many more. We don't know what the Mediterranean looked like beneath the surface when the first civilizations emerged along these turquoise waters. But we have done so much harm to this wonderful ecosystem. Decades of overfishing have since inflicted a huge toll. Fish stocks have collapsed, decimating the incomes of millions. The future of our oceans is now at the mercy of greedy industrial fishing fleets who see wildlife simply as profit. The situation is dire. But I am fortunate to join a handful of conservationists in the region who are trying to stand up to this threat by documenting what is at stake and educating others about why we must save our marine environments. We have set up a network of marine reserves designated as no fishing zones, as well as extensive, highly protected areas that are closed for industrial fishing fleets. This integrated approach has shifted the tide for both ecological conservation and local livelihoods that rely on marine resources. We have already seen a spectacular 10-fold increase in fish stocks in protected areas, which in turn has increased incomes for local fishing community by over 400% within just 5 years. As a result, fishing communities overwhelmingly support our efforts. While marine protected areas currently cover 8.3% of the Mediterranean Sea, the fully protected areas are less than 1%. We are still far from the target of protecting at least 30% of the oceans by 2030, as set in the targets of the 30 by 30 plan. We don't know how much time left before the damage becomes irreversible. Beneath the waves, in the oceans and sea with which we share this home, there is a cry for help. We need the public to understand the importance and urgency of creating marine protected areas and supporting conservation efforts. Protecting the oceans now is critical for the future of the planet. Thank you for your support. Denizlerde koruma, dünyanın her yerinde en büyük sorun. Ve denizlerde fiziki koruma yapmadığınız zaman da bütün koruma alanları kağıt üzerinde ilan edilmiş bir park haline geliyor. Deniz koruyucu sistemin ilk çıkış noktası aslında vatandaşlık görevini kullanmak. Yani böyle bir hakkımız var, bu doğa bizim, bu deniz bizim. Bu hakkımızı kullanarak aslında burayı koruyabiliriz. Esas görevli olan kamunun alternatifi değil, sadece onların kapasitelerini arttırmak, onların işlerini kolaylaştırmak üzere onlara destek olmaktayız. Bizim işimiz insanlarla kavga etmek, insanlara burası yasak, kavga, dövüş değil. Bizim işimiz insanlara öğretmek. Ceza bir çözüm değil. Herkes ödeyebilir cezayı. Şu anda amaç bilinçlenmek. Biz caydırıcıyız. Biz sistemde insanların yasa dışı avcılık yapmasını engelleyeceğiz. Balıkçıların birçoğu da Akdeniz Koruma Derneği'nin balıkçılığı korumak amaçlı bu işi yaptığında bence idrakına varmış durumda.
Akdeniz Koruma Derneği olarak bizim de ön ayak olduğumuz çalışmalar sonunda bugün Doğu Akdeniz'de en büyük deniz koruma alanları olan ülkelerden bir tanesiyiz. Öncelikli amacı deniz koruyucusunun kapalı alanları korumak, gözlemlemek ve araştırma yapmaktır. Korucular lokal kişilerden seçilmiştir. Eğitimleri bir başlangıç eğitimi, arkasından geliştirme eğitimleri ve her 6 ayda bir tazeleme eğitiminden geçmektedirler. Deniz koruyucusu devreye başladığında uygulamasını açar ve o andan itibaren GPS telefonda açık olur. Deniz koruyucusu nereye gitse bu sayısal veri olarak ben bunu sonradan indirebiliyorum. Aslında yaptığımız işi sayısallaştırıyoruz, bilimselleştiriyoruz ve hesap verilebilir hale getiriyoruz bir yandan da. Bir saha koruyucusunun günü şu şekilde geçiyor. Sabah erken saatlerde botta buluşup botu hazırlayıp devreye çıkıyoruz. Belirli bizim alanlarımız, sahalarımız var. O sahaları gezerken herhangi bir yasa dışı balıkçılık, yasa dışı bir faaliyet gördüğümüz zaman yanaşıyoruz o tekneye. Uyarılarını yapıyoruz. Broşür veriyoruz. Bazı insanlarımız çok fazla anlayışlı olurken bazıları kaba çıkabiliyor. O zaman sahil güvenlikle irtibata geçip bu olayı çözmeye çalışıyoruz. Olağanüstü veya yasa dışı avcılık yapan kişiyle rastlaştığımız zaman direkt kamera kaydı alıyoruz. O anki bizim kamera kayıtlarımızda koordinat ve saat mevcut. Koordinatlı saatli kamera kaydını aldıktan sonra sahil güvenlik komutanlığına bildiriyoruz. Bazı insanların karadayken bile teknesindeki yaptığı hazırlığı biz buna takip devriyesi diyoruz. Adam paraketesini yemliyor, denize çıkacak, yasa dışı iş yapabilir. Bu adamı bir takibe alıyoruz. O çıkarsa biz de peşinden çıkıyoruz mesela. Biz 2012 yılında Gökova'da, daha derneğimiz burada faaliyete geçmeden önce balık stokları Gökova'da tamamen tükenmişti. Balıkçılara yönelik herhangi bir eğitici program yok idi. Ve balık üzerinde çok ciddi bir av baskısı vardı. Bizim getirdiğimiz koruculuk sistemiyle beraber bir anda ortalıkta ciddi bir telaş oldu. Yasa dışı avcılık yapanlarla korucularımız arasında ciddi problemler de oldu. Ama zamanla oturdu ve sonrasında işe yaramaya başladı. Balık artmaya başladı. Predatör dediğimiz canlılar yani Akdeniz foku, kum köpek balığı gibi besin piramidinin üstünde olan canlıları daha sık görmeye başladık. Yani avcı olan canlı, predatör canlı bu ekosistemde görülmesi demek alttaki o besin zincirinin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bir yunus, bir fok eğer burada çok geziyorsa bizim yaptığımız iş demek ki meyve vermeye başlamış. Çünkü fok ve yunus balığın peşine gelir. Koruculuk sadece yasa dışı avcılığı önlemek değil, balıkçıların eğitimi, malzeme edinmeleri, onların yönlendirilmesi konusunda da ciddi görevleri var bizim korucularımızın. Acil bir durum oluyor, müdahale ediyoruz. Denizde biri kayboluyor, gidiyoruz, buluyoruz. Bir tekne yangın çıkıyor, gidiyoruz, ilk biz müdahale ediyoruz. Dolayısıyla sadece balıkçılığa kapalı alanların korunması değil, kıyılarımızda her şekilde çalışabilecek, her türlü yasa dışı veya acil durum, yangınlarda çok ciddi işlerimiz oldu. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar denizde denk geldiğimiz çöpler olursa, ağaca bağlanmış ip, halat görürsek özel teknelerden onları uyarıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz, dalıyoruz, sualtı temizlikleri yapıyoruz, fok arazileri yapıyoruz, kum köpek balığı arazileri yapıyoruz, deniz çayırları arazileri yapıyoruz. Bizim oradaki caydırıcılığımız çok önemli. O botlar orada oldukça, yasa dışı avcılar da o botları gördükçe oradan uzak duruyorlar. Ama biz oradan bir hafta çekilelim, her şey eskiye döner. Her şey yok olabilir. O yüzden hiçbir şekilde ara vermememiz gerekiyor. Bu da işin en büyük stres tarafı. Bota bindiğinizde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü 2 kişisiniz botta ve birbiriniz can güvenliğinden sorumlusunuz. Göcek dışına çıkmamız gerektiği zaman saha yöneticimize bilgi vermek durumundayız. Çünkü herhangi acil bir ihbar geldiği zaman 10 dakika içerisinde botta buluşmamız gerekiyor. Yani gecemiz, gündüzümüz, işte yağmur yağıyor, fırtına çıktı falan değil. Biz standart olarak her gün gece devresi, gündüz devresi olarak yapıyoruz. Hiç ummadığım bir insanı yasak alan içinde gördüğüm zaman hayal kırıklığı yaşıyorum mesela. Bunu da ona yanına gidip söylüyorum ve onu mahcup ediyorum. Hani yasak git demek yerine o mahcup olma duygusu onları bu yasa dışı işi yapmaktan daha çok alıkoyduğuna inanıyorum ben. Koruculuk kesinlikle çok zevkli. Yani denizin içinde denizle ilgili bir işi yapmak çok keyifli. Bu işi yaptığım için daha da mutluyum. Özellikle bir insanı bilinçlendirdiğimde ya da ne bileyim
Sualtı temizliği vesaire yaptığımızda yatağa yattığımda huzurlu uyuyorum. Şu anda ben biliyorum Akyaka'da ben de büyüyünce korucu olacağım diyen çocuklar var. 12-13 yaşında. Demek ki koruculuk sistemi benimsenmiş. Bu sene bir Yunus ailesinin işte Gökova Körfezi'ne daha fazla gördüğümüz zaman aslında kazancımız bu oluyor bu meslekte. En büyük arzum biz olmadan da bu insanların yasa dışı avcılık yapmaması. Keşke bize ihtiyaç olmasa. İnsanlarımızın daha da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini, bizimle birlik olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu deniz hepimizin. Dünyada bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı tek koruyuculuk hareketi. Öbür tarafların hepsinde direkt devletin kendi tesisi, kurumları, botları yer alıyor. Biz güzel bir örnek ortaya çıkardık ve işe yarayan bir örnek çıkardık. Bakın şu anda Gökova Körfezi Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en başarılı denizel ekosistem restorasyonu olarak gösteriliyor.